Yeah. So does anybody have any questions in evening session like yesterday's class? Any questions in yesterday's class while you are practicing? Did you got any doubt? Yes or no, maybe. Okay, so it seems like nobody have any doubts. So we'll start the class. Okay. So yeah, today we are going to discussing the concept called, okay. So we are done with derivative table, right? Yes. Okay. So now we are going to start the concept called table variable. Okay, Nandi? Understanding? Hmm. Okay. So after finishing the right away, we're going to start the temp table. Okay. Table variable and temporary table. So these are the two concepts which we are going to discuss now. Very, very, very important concept. Okay. So in the interview, we can expect this question for 2000 times. Understanding? So that Okay. much importance it has. Okay. So even in the real time and as well as in the interview perspective, this is very, very important concept. Okay, Nandi? Yes. Okay. So now, as of now, give a side heading as a table variable. Table variable. So today the class might till extend till 5 o'clock because we have to finish this temporary table. Okay, Nandi? So Okay. please be have a patience. I will give you just 15 minutes break. Okay, in between we'll take up. Yeah. So give a side heading as a table variable. Table variable. Okay. Done, bro. Done? Good. Okay. So done with the side headings. Write down. So table variable will be identified with table variable will be identified with @ symbol. @ symbol. సో మనం నార్మల్ గా వేరియబుల్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామండి? Declare. Using declare and then we will be identifying with the @ symbol కదా? @ symbol, yes. In the same way మనము టేబుల్ వేరియబుల్స్ కూడా మనం ఎలా అంటే సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ @ symbol only we use to identify అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. Yes. Okay. So table variable will be identified with the @ symbol. Done with the point? Done. Okay. Yeah. So write on the next point. Table variable will be exist. Table variable will be exist till the execution. Till the execution. Till the execution. Till the execution. Once execution is completed, once execution is completed, once the execution is completed, once the execution is completed, table variable will be dropped automatically. Table variable will be dropped automatically. Table variable will be dropped automatically. Finished? Yes. Yes, bro. Okay. So the main thing is, so table variable will be identified with the @ symbol. Okay, it will be dropped automatically. So normal గా మనకి variables కూడా అంతే కదండి. So variables ఏంటి మనకు? So can anyone explain me few of the points about table variable? Sorry, normal variable. Anyone? Two points. Two points. Anyone? About variables. Anyone can take an initiative to give their answers. We
Variables, same points like variable will be identified through @ symbol, Yes. and Variable will store updated values. yeah, Yes. Very good. it is a single batch execution. That is Exactly. Yeah, So And- that's the main point. yeah, and Next. more like So whatever the points we have said, no, all these points will be applicable on top of the table variable as well. Okay, Nandi? okay. That's why I told you. So whatever the thing we have learned for the variable, okay, the same points will be applied for the table variable also. Okay, Nandi? Okay. Okay. So now write down the point. So table variable will be exist till the execution completed. Done with the point, right? Yes, bro. Yes. Okay. Write down the next point. What is the next point? Table variable will be not created, it will be declared. Table variable will be not created, it will be declared. Table variable will be not created, it will be declared. Okay. Done? Yes. Okay. With the help of @ symbol. Adi kuda raskondi. With the help of @ symbol. With the help of @ symbol. Done, Ane? Yes. Done, bro. Okay. I don't know the next point. Table variable supports only DML operations. Table variable will be supports only DML operations. So what are the DML operations we have, guys? Select and print. Select. Like Sorry, DML. Insert. Insert, update, and delete. Exactly. Insert, update, delete. Okay. So Update I don't to know delete. Select is DQL, right? Yes. DQL is a Select select and and print. Yeah. Yes. Correct. No. Good. Okay. So table variable supports only DML operations. Done with the point, right? Yes. Done, bro. Okay. Yeah. Right on the next point. Right on the next point. Table variable is a single batch execution. Table variable is a single batch execution. Table variable is a single batch execution. Done only? Yes. Yes, bro. Okay. So right on the next point. We can apply identity property. We can apply identity property on top of the table variable. We can apply identity property on top of the table variable. We can able to apply identity property on top of the table variable. Done, Andy? Yes. Okay. So next point. We can apply constraints. We can apply constraints. We can apply constraints on top of the table variable, on top of the table variable, on top of the table variable, except foreign key, except foreign key. So can anyone tell me why we cannot able to apply foreign key on top of this? Any guess? Anyone? Because it drops automatically. Exactly. After Endukante, see, I told you. So manaku we cannot able to drop if the tables has been referred. Correct, Andy? Yes. But if the user and the manaku table variable automatically drop అయిపోతుంది అవునా కదా? Yes. అవునా? So that's why foreign key cannot be applied on top of the table variable. అర్థమవుతుందా అండి? Yes, Okay. bro. So except foreign key, we can able to apply all the constraints. You can able to apply primary key. You can able to apply. You can able to apply check, default, whatever you want. You can able to apply. Done, Andy? Done, Yes. bro. Okay. So right on the next point. Table variables can be used in table
variables can be used in table variables can be used in joins and set operators as well. Joins and set operators as well. Joins can be used in set operators. Table variable can be used in set operators and joins. Done, Andy? Done. Yes. Okay. Yeah. So read the next point. Table variables a single batch a point అయిపోయింది కదా అందరికి. Yes, bro. Okay. Yeah. So now let me give you the syntaxes of the table variable. So everybody can see my screen, right? Yes. Yes. This table variable. Now, okay. So I told you table variable will be not created, it will be declared in the correct, Andy? Yes. Clear? Okay, at the rate table variable. Okay, Andy? Okay. So we say normal variable declare variable name and then data type we used to give, right? Yes. So alane మనం ఇక్కడ ఏంటంటే I used to tell you table is also one of the data type అని చెప్పేసి if you remember. Okay, bro. Okay. So column 1 data type. Now it's as usual. Column 2 data type. Column 3 data type. Okay, na? So I mean normally apply చేసుకోవచ్చు. Done na? Yes. Okay, so take down the syntax. Once done means please let me know. Done. Done na? Okay. ఇంకా దీని తర్వాత ఇంకా మన నార్మల్ ఇన్సర్షన్ అన్నమాట ఓకేనా సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఓకే at the rate of table variable then in brackets we will do the column 1 column 2 సో ఇప్పుడు నార్మల్ టేబుల్ యూసేజ్ అన్నమాట ఓకేనా సో మన నార్మల్ టేబుల్ ఎలా అయితే వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తామో అలానే దీనిలో కూడా మనము యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట ఓకేనా అండి Yes, bro. value okay so like this only okay next we used to return the data from the means select certain data table understanding so delete కూడా అంతే అన్నమాట సో I think we don't need to do any delete ఎందుకంటే మన టేబుల్ ఆటోమేటిక్ గా డ్రాప్ అయిపోతుంది కదా Drop సో అయిపోయింది. డ్రాప్ Yes. అంటే ఏంటి మనకు స్ట్రక్చర్ తో పాటు డేటా కూడా మనకు డ్రాప్ అయిపోతుంది కరెక్టా అండి Yes. సో ఇదన్నమాట ఓకేనా సో టేక్ డౌన్ దీస్ టూ ఆల్సో afterwards I will give you one of the example. Done. Done, huh? Okay. So Hmm. write down one more point for it. Yes. Table variable will not be stored physically. One of the very, very important point. Table variable will be not stored physically. Table variable will be not stored physically. Table variable will be not stored physically. Done, Andy? Done. Yes. Okay. Na? So next, it will be existed. It will be existed till the execution. It will be existed till the execution in the RAM. Okay na? ఇది RAM లో మనకు స్టోర్ అవుతుంది అన్నమాట ఓకేనా it will be existed till the execution. It will be stored in RAM. It will be stored in RAM. Yes. Done na? Yes, bro. It will be stored in RAM. Okay, write down the next point. Next point. Table variable will be suitable for table variable will be suitable for small data sets. Table variable will be suitable for
small data sets. I'll give you, okay, so when we are discussing about the temporary table, okay, now, so at the time I'll tell you, so why it is suitable for only small data sets. Table variable will be suitable for only small data sets. Done. Done, na? Yes, bro. Okay, so write on the next point. Table variable will not write. Table variable will not write any log information. Table variable will not write any log information. అంటే ఇదేంటంటే it no needs to give any explanation, ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎక్కడైనా మీరు ఏదైనా అపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్తున్నారు అంటే, ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ అ సైన్, కరెక్టా అండి? మీరు వాళ్ళ లాగ్ బుక్ లో ఎంటర్ చేసే కదా మీరు లోపలికి ఎంటర్ అవుతారు, ఓకేనా? Yes. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అథారిటీ లైక్ ఆ అపార్ట్మెంట్ మీద అనుకోండి, మీరు ఏమైనా సైన్ చేస్తారా? చేయరు కదా. సో అలానే అలానే ఇది కూడా అన్నమాట. సో ఇట్ నో నీడ్స్ టు రైట్ ఎనీ లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇట్ కెన్ డైరెక్ట్లీ పర్ఫార్మ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకేనా అండి? Okay, bro. Yeah. So right on the next point, one of the very important point it is Yes, bro. table variable will be used. Table variable will be used. Table variable will be used inside the functions and stored procedures. One of the very important point. Table variable will be used only inside the functions and table variable can be used inside the functions and stored procedures. Stored procedures. Done, Andy? Done. Okay. Yeah. So now we'll see one example. Okay, so make stored procedures functions వచ్చినప్పుడు, ఓకేనా? So you will come to know about it. Okay. So we'll declare one table. Declare. Okay. At the rate of, let me use it as a tab. Okay. So it will be what? Table. Correct, Andy? Table. Okay. So next, let me give some set of columns. P product ID. Product ID. Okay. So training is done. Okay. So I'm using like a subquery to insert the data into this table. Okay, Andy? Okay. Where character. 100 characters. Next product number. Let me use it as a where character of 50. Okay. Okay, na? So now insert into, so my table entry at the rate of correct అండి. So ఇందులో columns ఏమన్నా Yes. product ID, next name, then Product number. product number. Correct. Next values of, okay, నేను సబ్క్వెరీ చేస్తానండి ఇక్కడ. So select from, so let me go to feature work, select from, so best product. Okay, so ఈ టేబుల్ ఉన్న మొత్తం నేను డంప్ చేస్తాను అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay, bro. Product ID, comma, name, okay, comma, product number. Okay, so now, so data మొత్తం దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది కరెక్ట్. సో now I wanted to see the table data. Select one, okay, data. Okay, so table variable is single batch execution, right? Yes. Okay అండి? చూసారా డేటా మొత్తం మనకి ఇందులో వచ్చిందా? Okay. అండర్స్టాండింగ్? Yes. Yes, bro. Okay, so write on the next point. Write on the next point. We can able to apply all system functions bracket లో string
నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమున్నాయి మనకు సిస్టమ్ ఫంక్షన్స్? R index. Yes, you can write down. స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, డేట్ ఫంక్షన్స్, ఇవన్నీ మీరు టేబుల్ వేరియబుల్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా? we can apply all system functions bracket లో system string functions, aggregate functions, date functions, etc. డన్ అండి? Done. Done. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు అప్లై అన్నమాట. ఓకేనా? సో అర్థమైందా ఈ పాయింట్ అందరికి? Yes. Okay, right on the next point. We can able to use where condition. We can able to use where condition. We can use order by clause also. ఇది మన నార్మల్ టేబుల్ లానే అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో జస్ట్ Yes, ఒక ma'am. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకు నార్మల్ టేబుల్ మనకు ఫిజికల్ గా ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉంటది. ఓకేనా? బట్ మనకు Yes. టేబుల్ వేరియబుల్ అనేది మనకు ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టింగ్ లో అసలు ఉండదు అనమాట. అంతే డిఫరెన్స్, మిగతా అవన్నీ సేమ్ మనకు. ఓకేనా అండి? Yes, bro. కమింగ్ టు రిలేషనల్ వైజ్. ఓకే, సో రిలేషనల్ వైజ్ చూసుకున్నామంటే మనము ఫారిన్ కి మనం అప్లై చేయలేము. అంటే వి కెనాట్ ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టేబుల్ టు టేబుల్ అనమాట. అంతే కదా అండి? Yes, bro. ఓకే, యా. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? ఎనీబడి? No, bro. No questions, right? Okay, so right on the next thing. Next point. Discuss for the next point. Yeah. So performance wise, table variable is slower. I'll tell you why this is happened. Okay. Performance wise, table variable is slower. Performance wise, table variable is slower. Done, bro. Yeah, performance wise table variable is slower. So now what you have to do is, okay, give 3 or 4 points like a space ichesi. Okay na? Now give a side heading as a temporary table. Okay. Okay. Done, bro. Done andy? Yeah. Okay. So write down temporary table will be identified with temporary table will be identified with temporary table will be identified with hash symbol. Temporary table will be identified with hash symbol. Yes. సో హ్యాష్ అంటే తెలుసా అందరికి? Yes, bro. సో మన ఫోన్ లో ఉంటుంది కదా, Hmm. దిస్ వన్. Yeah. దన్నా? Yes. Okay, so right on. Temporary table will be exist. Temporary table will be exist physically. Temporary table will be exist physically. ఏంటి ఇలా వచ్చింది? Multitask. Temporary table will be exist physically. Done andy? Done, Yes. bro. Okay, it will store in temp db. Very important point. Temporary table will be stored in temp db. Done andy? Done, bro. Okay, yeah. So right on the next point. Okay, so temporary table will be stored in temp db. Done andy? Yes. Done. Right on. So we have two types of temporary tables.
we have two types of temporary tables, local temporary table and global temporary table. We have two types of temporary tables. One is the local temporary table and another is the global temporary table. So the single hash, the global hash. సో మనకు టేబుల్ వేరియబుల్ గా టూ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకేనా. సో ఒకటి మనకి ఏమంటే లోకల్ టేబుల్ వేరియబుల్, అనదర్ వన్ ఇస్ గ్లోబల్ టేబుల్ వేరియబుల్. ఓకే. సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమంటే ఇది మనకు సింగిల్ @ ఉంది అంటే మనకు ఇది లోకల్ టేబుల్ వేరియబుల్ అన్నమాట. ఓకేనా. ఓకే. సో వెన్ వీ హ్యావ్ అ డబుల్ @ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి అ గ్లోబల్ టెంపరరీ టేబుల్. ఓకేనా అండి. గ్లోబల్ టేబుల్ వేరియబుల్ టూ @ ఉంటే మనకు గ్లోబల్ టేబుల్ వేరియబుల్, సింగిల్ @ ఉంటే మనకి ఏంటి local table variable anamata. Okay na. Yep. Okay, so in the temporary table we will be having two types. One is a local temporary table, another one is what? Global temporary table. Done andi? Yeah. Okay, so now how you have to write down means, so you have to write down in this way like yeah. So ila differences la raskondi. Okay na. Local temporary table, global temporary table. So I call it as a LTT and GTT. Okay. Okay. Local temporary table, global table. Shortcut lo LTT, GTT. Okay na. So draw table like this. Done? Yes. Done. Okay. So write on the first point. The taskbar going. ల్యాప్టాప్కి ఏమవుతుందో నాకైతే ఏం అర్థం కావట్లేదు. డే బై డే మరీ చాలా గురించి ఆరోగ్యం క్షీణిస్తూ ఉంది. కరోనా వచ్చింది. Okay, so write in the first point. Local temporary table will be identified with hash. Local temporary table will be identified with hash. Global temporary table will be identified with double hash. Local temporary table will be created with hash. Global temporary table will be created with double hash. Done andi? Yes. Yes. Okay. సో ఇదేమంటే యాజ్ లైక్ నార్మల్ టేబుల్. మనం నార్మల్ టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో సేమ్ టు సేమ్ అలానే క్రియేట్ చేస్తాము అన్నమాట. ఇది కూడా మనం. ఓకేనా. సింటాక్స్ క్రియేట్ టేబుల్. ఓకే. సింగిల్ హ్యాష్ ఇచ్చామంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే Local. లోకల్ Local temporary. ఓకే. సో ఇది లోకల్ టెంపరరీ టేబుల్. ఓకేనా. సో గ్లోబల్ టెంపరరీ టేబుల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఓకే, సో ద సేమ్ సింటాక్స్. ఓకే, బట్ ఇట్ విల్ బి ఫాలోడ్ బై డబుల్ హ్యాష్ అన్నమాట. ఓకేనా అండి. Okay. Okay. ఓకే. సో రైట్ డౌన్ దీస్ టూ. ఇది లోకల్. ఓకేనా. ఇది గ్లోబల్. Local and global. Done na? Yes. Okay. Yeah. So now let's see. So I will show you the difference. Okay. So ఇక చూడండి నేను దీనికి ఇది హ్యాష్ టీవీ ట్యాబ్ 1 అని ఉంటుంది. ఓకేనా. Let me do it as a name. Okay. So for example, just like example I'm showing. Okay. So when I create this one, so I told you, right? So temporary table will be stored in the tempdb అని చెప్పేసి కరెక్ట్ అండి. Yes. That will be common for both the temporary tables. So local కైనా సరే గ్లోబల్ కైనా సరే రెండు మనకు tempdb లో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకేనా అండి. Okay. Okay. Let me show you. So
So command completed successfully. Object explorer, expand the databases, system databases. This is Master. template. Okay, so go to temporary tables. Guru sir, మనకు tab 1 ఇక్కడ create అయింది. Yes. అవునా అండి? But it is followed by the some random numbers. కరెక్టా? Yeah. Yes, bro. So write down the point. When we create the local temporary table, when we create the local temporary table, when we create the local temporary table, some random number will be get appended. కొన్నిసార్లు మనకి ఇక్కడ ఆల్ఫా న్యూమరిక్, it's better to write down some random alpha numerics will be get appended and also. Some random alpha numerics will be get appended. Some random alpha numerics will be get appended to the table name, to the table name. To the Done. table name. Done, Ane? Done. Okay. So write down just see for the global temporary table. Okay. Okay. So let me create the global temporary table with the tab 2. Okay. So go to the same image. Guys, just give me a 1 second. Okay. So I'm getting very important call. Yes, bro. So like, yeah, so my relatives is went to abroad. Okay, so they are doing some call. Yeah. Okay, so it's done. Yeah. So this is a global temporary table. Okay, so let me execute this one. Okay, it will also store in the this one temporary tables tempdb only. Okay, Andy. Yes, bro. Okay, so if I refresh it one, ఇక్కడ చూసారా మనకు ఇది క్రియేట్ అయింది, కరెక్టా అండి? Yes. సో మనకి ఇప్పుడు దీనికి ఏమైనా మనకు ర్యాండమ్ నెంబర్ ఏమైనా అపెండ్ అయిందా? No. No, right? Okay. No. So write down this one. So when we create global temporary table, when we create global temporary table, random number alpha numeric random number alpha numeric random name will be not get appended. Go 1 second, bro. When we create global temporary table, when we create global temporary table, some alpha and numeric will be not get appended, will be not get appended. Just give me just 2 moments, guys. I will be back in a second. Okay? I'm getting an important call. Okay, I'll be back in a second. Yeah. I'm really sorry. It's okay. It's okay.
Yeah, guys, I'm back. Okay. So, where did we stop? We can stop this, Amanu. Hello. Near random alphanumerics getting Will up be and not down. get appended to the Yeah. table. Done with the point, right? Yes. Okay. So then reason చెప్తాను చూడండి. So why it will be not appended means okay. సో ఇప్పుడు మనకు ఇది హ్యాష్ TBL1 అని చెప్పి మనం క్రియేట్ చేసాం కదండి. Hmm. ఓకేనా? సో దిస్ టేబుల్ కెన్ బి యాక్సెసిబుల్ ఇన్ ద సేమ్ సెషన్ ఇట్సెల్ఫ్. అర్థమవుతుందా? Hmm. దిస్ టేబుల్ కెన్ బి యాక్సెసిబుల్ ఇన్ ద సేమ్ సెషన్. సో సెషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది సెషన్ ఐడి ఉంది 61 అండి. ఓకేనా? Hmm. సో ఈ 61 అంటే ఏంటంటే సెషన్ ఐడి అన్నమాట. అంటే సో ఈ సెషన్ లో అంటే మనం ఈ క్వరీ ఎడిటర్ లో ఈ 61 అనే క్వరీ ఎడిటర్ లో మాత్రమే మనకు ఈ లోకల్ టెంపరరీ టేబుల్ అనేది మనకు యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? Okay. ఓకే. సో ఇది మనకు ఈ డబుల్ హ్యాష్ టేబుల్ 2 అని ఉంది కదా అండి. Hmm. ఓకేనా? సో ఇది ఏంటంటే మనకు ప్రతి ఒక్క సెషన్ లో మనకు క్రియేట్ అవుతుందమ్మా. ఐ మీన్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే. సో లెట్ మీ షో ద ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ సెషన్ ఐడి మనకు 52 ఉంది, కరెక్టా అండి? Hmm. Okay. So when I do select star from, okay, hashtag table 2, okay, so with double hash. Okay now. So when I execute this, so I can నాకు ID and name వచ్చింది, కరెక్ట్ అండి? Hmm. అవునా? So but if I wanted to access the same table, okay, so invalid object name వచ్చింది, కరెక్ట్ అండి? Hmm. అర్థమవుతుందా? సో అంటే మనకి ఏంటంటే సో దిస్ లోకల్ టెంపరరీ టేబుల్ కెన్ బి యాక్సెసిబుల్ ఇన్ ద సేమ్ సెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, Okay. అండర్స్టాండింగ్? Okay. From here hashtag tab. So execute this. So this can be accessible in the same session. Okay, but the global temporary table also can be accessible in the same session and as well as in the other sessions also. Okay, Nandi? Okay. Okay. So Okay. అందువల్ల ఏంటంటే మనకు సో దిస్ ఈస్ ద ర్యాండమ్ నెంబర్, దిస్ ఇస్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఫర్ ద సేమ్. ఇది మనకు కీ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? Hmm. సో ఇది మనకు కీలా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో దిస్ కీ కెన్ బి అన్లాక్ విత్ దిస్ సెషన్ ఓన్లీ. ఓకే. సో దిస్ కీ కెనాట్ బి అన్లాక్ విత్ ద 52 సెషన్. ఓకేనా అండి? Okay. Okay. ఓకే. బట్ మనకి ట్యాబ్ 2 చూసారంటే కెన్ బి యాక్సెసిబుల్ ఇన్ ఎనీ అదర్ సెషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, బికాజ్ దీనికి మనకి ఒక ర్యాండమ్ నంబర్ లేదు. అర్థమవుతుందా అండి? Okay. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? No. సో No. లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ మోర్ థింగ్. ఓకే, సో సెషన్ మీన్స్ అంటే మనకు ఈ క్వరీ ఎడిటర్ ని మనం సెషన్ అంటాం. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెషన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ సెషన్ ఐడి. ఓకేనా? Yes. సో ఈ సెషన్ కి ఈ సెషన్ ఐడి ఏంటంటే 61. ఓకేనా? సో ఈ సెషన్ కి ఈ సెషన్ ఐడి ఏమంటే 52. ఓకే, Hmm. అండర్స్టూడ్? Yes. Okay, so write down for local temporary table. Local temporary table can be accessible. Local temporary table will be accessible only in the master session. Yeah, so ఇక్కడ మాస్టర్ సెషన్ అంటే సో మాస్టర్ సెషన్ అంటే మనము ఈ 61 సెషన్ లో క్రియేట్ చేసాం కదండి ఈ లోకల్ టెంపరరీ టేబుల్, కరెక్టా? Hmm. ఓకేనా? సో ఈ 61 అనేది మాస్టర్ సెషన్ అవుతుంది అనమాట ఈ లోకల్ టెంపరరీ టేబుల్. ఓకేనా అండి? Hmm. అర్థమవుతుందా? Yes, bro. Yes. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనము ఈ 52 సెషన్ లో క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి ఒక టెంపరరీ టేబుల్. ఓకేనా? సో 52 సెషన్ అనేది మనకు Master session. దాన్ని ఏమంటారు మాస్టర్ సెషన్ అంటాం. ఓకేనా? Hmm. ఓకే. Yes, సో bro. మనం ఏ సెషన్ లో అయితే మనము టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ సెషన్ ని మనం ఏమంటామంటే మాస్టర్ Master సెషన్ అంటాం. క్లియర్ అండి అందరికి ఇది? Yes. Yes, bro. Clear. Yeah, so local temporary table can be accessible in the master session itself. Local temporary table can be accessible only in local temporary table will be accessible only in master session. Done ane? Yes. Done, bro. Okay, next global temporary table రాసుకోండి.
Global temporary table రాసుకోండి. Global temporary table can be accessible. Global temporary table will be accessible in all the sessions. In all the sessions. Yes, bro. In all the sessions. Done. Done అండి. Yes. Done, bro. ఓకే, సో ఇది అర్థమైంది కదా అందరికి పాయింట్. Yes. Yes, bro. Second. Yeah. So write down the next point. The next point. Okay. So this point is common for all the tables, all the temporary tables. Okay now. Okay. So write down. So once we close the master session, write down. Once we close the master session. అంటే మాస్టర్ సెషన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏ సెషన్ లో అయితే మనము టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ సెషన్ మనం ఏమంటాము మాస్టర్ Master సెషన్ session. అంటాం. కరెక్టా? Yes. Yes. Okay. So once we close the master session, once we close the master session, temporary tables will be dropped automatically. Okay, now once you close the master session, temporary table will be dropped automatically. Done on it? Yes. Done. Okay, so now this point is similar for both the temporary tables. Okay now. Okay. So ఇక్కడ ఏమంటే ఇప్పుడు నేను 61 అనే సెషన్ నేను క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకేనా? So if I have closed it, I mean, so I want this script in because I wanted to share you. Okay. So ఇది మనకి 61 కదా మాస్టర్ సెషన్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లోజ్ దిస్, ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్, ఇఫ్ ఐ రిఫ్రెష్, చూసారండి మనకు రెండు టెంపోరరీ టేబుల్స్ డ్రాప్ అయిపోయాయి. Yes. డన్నా? Yes. Done, bro. ఓకే, సో మనకు మాస్టర్ సెషన్ క్లోజ్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకు డ్రాప్ అయిపోతాం. మనకు రైట్ ఆన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆల్సో. Shall I start? Yes, bro. Okay, so write down. So once the connection has been disconnected, once the connection has been disconnected, temporary tables will be dropped automatically. Bro, once again, bro. Once the connection has been disconnected, once the connection has been disconnected, temporary tables will be dropped automatically. Temporary tables will be dropped automatically. Done. అంటే సో ఇప్పుడు మనకు సర్వర్ ఆన్లైన్ లో ఉంది కదా అండి, ఓకేనా? సో ఇఫ్ ద సర్వర్ ఇస్ డిస్కనెక్టెడ్ మీన్స్ ఓకే, ఆటోమేటిక్ గా మనకు అవన్నీ డ్రాప్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకేనా? అండర్స్టాండింగ్? Understand. ఓకే,
So that is it. So till now, do you have any questions, guys? No, bro. No questions, right? Hmm. Yeah. So now write down. So ఇప్పుడు మనం common points రాసుకుందాం, ఓకేనా, for normal temporary table, okay? Yeah. So write down. So temporary table supports identity property. 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 Okay, now. So next point. Okay. Temporary table supports all the constraints. Temporary table supports all the constraints. Temporary table supports all the constraints except foreign key. ఎందుకు అంటే ఫారిన్ కీ కూడా మనకి ఏంటి, సరే టెంపరరీ టేబుల్ అంటే ఏంటి, మనకు అది కూడా మన టెంపరరీ ఆబ్జెక్టే కదా. Yes. Okay, so that's right. Okay. Except foreign key. Done, Andy? Yes. Done. Okay, so write on the next point. Temporary table supports indexes as well. మనకు ఇది టేబుల్ వేరియబుల్ ఇండెక్సెస్ సపోర్ట్ చేయదు అనమాట, ఓకేనా. సో మీకు ఇండెక్సెస్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి టేకెన్ బై ఉషా ఆన్ సండే. ఓకే. Okay. Yes, bro. Yeah. Okay, so indexes can be supported in temporary tables. Done, Andy? Yes. Done. So till now, any questions, anybody? No, bro. Okay, so write on the next very important point. Temporary table can be used only inside temporary tables can be used only inside stored procedures. Table variables can be used only inside stored procedures. Done, Andy? Done. Okay, next point, very important thing. As compared to table variable, temporary tables are much faster. Temporary tables are much faster. Done. Done, Andy? Done. Yes. ఓకే, యా. సో ఎందుకు చెప్తాను చూడండి, ఓకేనా. సో మనకు టేబుల్ వేరియబుల్ డేటా మనకు RAM లో స్టోర్ అవుతుంది, కరెక్టా అండి? Yes, system RAM. Yes. Okay, temporary table data will be stored in the what? Temp Temp. DB, correct? Temp DB. Yes. Okay, so assume, okay, so you are dealing with 5 GB of data. అర్థమవుతుందా? You are dealing with 5 GB of table data. అర్థమవుతుందా? 5 GB of table data, ఓకేనా. సో ఈ టేబుల్ డేటా మొత్తం మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఒక టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్ లోకి స్టోర్ చేసుకుంటారు, ఓకేనా అండి. సో యాజ్ ఆఫ్ నో యూ థింక్ దట్ సో వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద టేబుల్ వేరియబుల్. అర్థమవుతుందా? సో ఈ 5 GB ఆఫ్ డేటా మీరు ఏంట్రా అంటే టేబుల్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేశారు, అర్థమవుతుందా? స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డు, ఓకే. బట్ మనకు సిస్టమ్ లో ఏమంటే మనకు జస్ట్ వీ హావ్ ఓన్లీ 4 GB ఆఫ్ డేటా, 4 GB ఆఫ్ ర్యామ్, ఓకే. మన ల్యాప్టాప్ లో మనకు 4 GB ఆఫ్ ర్యామ్ ఉంది అనుకో, ఓకేనా. బట్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ హౌ మచ్ ఆఫ్ GB?
5 GB 5 ఆఫ్ GB. డేటా కరెక్ట్ అండి. ఓకే, సో మనకు సీక్వెల్ సర్వర్ కి కంప్లీట్ 4 GB ఆఫ్ ర్యామ్ మనకు ఇవ్వదు కదా. ఓకే, సో దే విల్ బి సమ్ ర్యామ్ అలొకేషన్స్ రైట్. సో ఆ ర్యామ్ అలొకేషన్స్ లో మనకు SQL సర్వర్ కి 2 GB వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకేనా, SQL సర్వర్ కి ర్యామ్ మనకు 2 GB వచ్చింది. ఓకే, సో మనకు టేబుల్ వేరియబుల్ లో మనకు 2 GB డేటా మనకు మాత్రమే ఉంది కరెక్టా. ఓకే, బట్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ 5 GB ఆఫ్ డేటా మన కదండి. సో ఎక్సెస్ గా మనకి ఎంత జీబీ ఉంది, ఇంకా మనకు 3 GB ఎక్సెస్ ఉంది కరెక్టా అండి. అవునా, సో ఆ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 3 GB ఆఫ్ డేటా మనకి ఏమంటే మన Temp DB లో స్టోర్ అవుతుంది. Okay. Understanding? Okay, now you are trying to retrieve data. Select star from table variable. Okay, so at the time what it will do, it has to fetch from RAM and as well as a Temp DB. అంటే మనకు 2 డెస్టినేషన్స్ నుంచి మనకు డేటా అనేది మనకు రిట్రైవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. Okay. ఓకేనా, అండర్స్టాండింగ్? Yes. Yes, bro. ఓకే, ఎందుకంటే మనకు 2 GB ఆఫ్ ర్యామ్ మనకు ఓవర్ఫ్లో అయిపోతే మనకు నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ డెస్టినేషన్ ఏమంటే మనకు Temp DB అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు మనము వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద టేబుల్ వేరియబుల్, ఓకే, ఇట్ విల్ బి స్టార్ట్ ఫెచింగ్ ఫ్రమ్ ద ర్యామ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as the Temp DB. ఓకేనా అండి? Okay, bro. Understanding? Yeah. Yes. Okay, so the next thing, okay, so now assume that we are storing the data in temporary table. Okay, సో ఇప్పుడు ఏమంటే మనం టెంపరరీ టేబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకు టెంపరరీ టేబుల్ లో డేటా స్టోరేజ్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, Temp DB లో స్టోర్ అవుతుంది కరెక్టా అండి. Yes. సో ఈ Temp DB is associated with the hard disk కరెక్టా. Yes. ఓకే, సో మనకు హార్డ్ డిస్క్ లో డేటా ఎంతైతే ఉంటుందో అంత డేటా మనము Temp DB లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? Okay. సో మనకు డైరెక్ట్ గా 5 GB ఆఫ్ డేటా మనకు Temp DB లో స్టోర్ అయిపోయింది. ఓకే, Yes. అండర్స్టాండింగ్? సో నౌ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు రిట్రైవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద టెంపరరీ టేబుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు సింగిల్ డెస్టినేషన్ నుంచి మనకు డేటా అనేది రిట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు. అవునా కదా అండి? అవును bro. Okay, so as compared to the table variable has to fetch the data from the 2 destinations కరెక్టా. Yes. బట్ మనకు టెంపరరీ టేబుల్ ఏం చేస్తుంది, మనకు సింగిల్ డెస్టినేషన్ నుంచి మన డేటా మనం ఫెచ్ చేసుకోవస్తాం. Yeah. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. ఓకే, మన డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది కదా అండి మనకు పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్. సో ఇప్పుడు Yes. మీరు Yes, bro. ఒక థింగ్ ని మీరు ఒక 2 షాప్స్ నుంచి కొనుక్కొని రావడం కన్నా సింగిల్ షాప్ లో కొనుక్కొని రావడం మనకు టైం ఎంత సేవ్ అవుతుంది. అవునా కదా? Yes. For this. The same thing when you are fetching the data from dual destinations means it will take a time. Okay, but you are fetching data from the single destination means it will be a what better performance only కదా. Fast. అండర్స్టూడ్ రైట్. సో అందుకే నా పాయింట్ చెప్పింది. ఓకేనా, సో టెంపరరీ టేబుల్ అనేది మనకు పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ స్లో, సో ఇట్ విల్ బి సూటబుల్ ఫర్ ద లెసర్ డేటా. ఓకే, Okay. సో ఇప్పుడు మనకు ర్యామ్ ఫుల్ అయిపోతే కూడా మనకు ఆటోమేటిక్ గా మనకు పర్ఫార్మెన్స్ స్లో అయిపోయినట్టే కదండి. Yes, bro. దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ యూ టేబుల్ వేరియబుల్ విల్ బి సూటబుల్ ఫర్ ద లెసర్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. ఓకేనా? Yes, bro. Okay. ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ అయినా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు? No, bro. నో రైట్. ఓకే, సో మీకు ఏం అర్థమైందో ఈ డయాగ్రామ్ లో రాసుకోండి. Okay. This is yours. Zero. So it's better you draw the diagram, okay, for your better understanding. So once you people done means we can take a break. Okay, then I will give you one task. I'll give you an interview question. Okay, so our question మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. Okay, Okay, bro. so yeah, we'll take a small break for 10 minutes. So those who attend, please let me know, guys. Done, bro. We are done with it. ఓకే, సో దానికి అల్టిమేట్ ఏం ఏంటండి, సో టేబుల్ వేరియబుల్ ఇస్ స్లోయర్ దెన్ ద టెంపరరీ టేబుల్ కరెక్ట్. ఎందుకు అంటే మనకు whenever we are storing the huge amount of data in table variable, it will be stored in what RAM and as well as the Temp DB. ఓకేనా,
సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైపోతుంది, మనకు డ్యూయల్ డెస్టినేషన్ అయిపోతుంది, కరెక్టా అండి? Yes. ఓకే, బట్ వెన్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ద హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అండ్ టెంపరీ టేబుల్, ఓకే, సో ఇప్పుడు డేటా మనకు టెంప్ టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది, అవునా? Yes. సో వెన్ వీఆర్ స్టార్ట్ ఫెచింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద టెంపరీ టేబుల్ మీన్స్ మనకు సింగిల్ డెస్టినేషన్ నుంచి మనకు డేటా మనం ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, Yes. సో అప్పుడు మనకు పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఏది బెటర్, మనకు టెంపరీ టేబుల్ కదా బెటర్. Yes. So that's what you have to draw in your notebooks. Yeah. Noted, everybody? Yes. Yeah. Yeah, good. So now what we're going to do is we'll take a short break. So we'll be back in 4:10. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So take a short break.
Hey guys, Yes, bro. back everybody. Yes. Yes. Okay, so we'll see why we will use this one in the real time. Okay, Nandi? Okay. Okay, so I will give you a few of the scenarios. Okay, ive ani cheppesi stick ayiko కూర్చోకండి. Okay, now Hmm. you will get lots of scenarios according to the requirement. Okay, so I will give you a few of the scenarios which we will use widely. Okay, Nandi? Okay. Yes, bro. Yeah. So first scenario చూడండి. Okay, na? So you have one master table. Okay, సో ఈ టేబుల్ పైన మీకు ఏంటంటే మొత్తం బిజినెస్ డిపెండ్ అయింది. అర్థమవుతుందండి? Okay. సో మీ దగ్గర ఒక మాస్టర్ టేబుల్ ఉంది. సో ఆ మాస్టర్ టేబుల్ పైన డిపెండ్ అయ్యి మీకు మొత్తం బిజినెస్ రన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో నౌ యూ గాట్ ఎ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, నౌ యూ గాట్ ఎ రిక్వైర్మెంట్. ఓకేనా? సో ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఓకే ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్. యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది రికార్డ్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ టేబుల్ పైన అప్డేట్ చేస్తారా? ఇఫ్ యూ అప్డేట్ మీన్స్ ఓకే, సో పర్ఫెక్ట్ గా అప్డేట్ అయితే ఓకే. ఓకేనా? సో మనకేం ఇష్యూస్ ఉండవు. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ అప్డేటెడ్ రాంగ్లీ, Hmm. ఇఫ్ యూ అప్డేటెడ్ రాంగ్లీ, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ గైస్? Hmm. సో మొత్తం బిజినెస్ మనకి డల్ అయిపోయినట్టే కదా. Hmm. The business will go down. అవునా? Hmm. ఓకే, సో దట్స్ వై వాట్ వి విల్ డూ ఇస్, సో దీని మన సొల్యూషన్ ఏమంటే ఓకే, సో ఈ మాస్టర్ టేబుల్ డేటా మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్ లోకి స్టోర్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Hmm. అండర్స్టాండింగ్? ఓకే, Yes, bro. టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్ పైన మనం ఏమేమైతే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకుంటాం అవన్నీ మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఓకేనా? Okay. Okay, so once this operation, once the logic has been applied perfectly on top of the temporary object, Hmm. okay na, the same thing we will apply on top of the master table. So now we will having the lesser chances to avoid these kind of mistakes, right? Yes. Yes. అర్థమవుతుందా అండి? Yeah. What I'm trying to say. Yes, Yes. bro. Okay, so this is one of the important thing అన్నమాట. So this is one of the hint for you to in the real time. Okay, so real time లో మీకు ఏదైనా టేబుల్ ని అప్డేట్ చేయమని చెప్తే మీరు డైరెక్ట్ గా అప్డేట్ చేయకండి. ఓకేనా? సో ట్రై టు యూజ్ ఫస్ట్ బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకేనా? Hmm. సో ఆర్ ఎల్స్ ట్రై టు యూజ్ దిస్ మెథడాలజీ. ఓకే, ట్రై టు డంప్ ద డేటా అండ్ టెంపరరీ టేబుల్. ఓకేనా? సో టెంపరరీ టేబుల్ మీరు డంప్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ టేబుల్ పైన మీరు ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? Hmm. Okay, then do the logic, whatever you want to apply the logic, whatever you want to do the changes you want to do, just do it. Okay, so once the logic everything is fine, okay, then try to apply the same logic on top of the master table. Okay, Nandi? Okay. Understood, right, this scenario? Yes. So any questions? No. Okay, so now we'll see how we can dump the data from one table to another table. Okay, so I think I have already shown you by using this subqueries kada andi. No, bro. సబ్ క్వరీస్ ఇన్సర్ట్ నెక్స్ట్ ఇవి చూపించాను కదండి. నో అని చెప్పేస్తాడు డైరెక్ట్. దిస్ వన్. Yes, bro. సో ఇది మన సోర్స్ టేబుల్ డేటా అని మనము ఇది మనకు దీనిలో డమ్ చేసుకున్నాం కదా మనము. అవును. అవునా కదా? Yes. ఇది మన డేటా మూవింగే కదా అప్పటికి ఇది. అవునా కదా? Yes. ఓకే, సో ఇదొక వే. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ వే. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇస్ ఇట్ విల్ సేవ్ యూ టు క్రియేట్ ద టేబుల్ టైమ్ అనమాట. ఓకేనండి? సో మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం మీకు టైం స్పెండ్ చేయాలి. అవునా కదా? ఓకేనా? సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం మనం ఎలా చూపించాను. ఓకేనా? సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఇంటూ డెస్టినేషన్ టేబుల్. ఓకే, ఫ్రమ్ సోర్స్ టేబుల్ అనమాట. ఓకేనా? సోర్స్ టేబుల్ ఎస్ఆర్సి టేబుల్. ఓకేనా అండి? ఓకే, సో ఈ సోర్స్ టేబుల్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఏంటి మనకు ఈ డెస్టినేషన్ టేబుల్ లోకి మనకు డంప్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? వితౌట్ రైటింగ్ ఎనీ క్రియేట్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, వితౌట్ రైటింగ్ ఎనీ క్రియేట్ స్క్రిప్ట్. క్లియరా? అర్థమవుతుంది అందరికి ఇది? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద క్వరీ. ఓకేనా? రైట్ ఆన్ దిస్ వన్. By using the below syntax, we can able to dump the data into one table to another table without create syntax అని చెప్పి దీన్ని రాసుకునేసాను. By using below query, we can be able to
dump the data from one table to another table. One table to another table without writing the create script. Without writing the create script. Without writing the create script. Done, and Yes. Done. okay. So once done means please write on this one 47th line. Quick. Once done, please let me know. Done. Bro. Done, and okay. So we'll see one example. So I wanted to transfer the data from variable production product table. You know? So ఈ టేబుల్ డేటా ఏంది, ఇది నాకు మాస్టర్ టేబుల్, ఓకేనా అండి. సో ఈ టేబుల్ డేటా మొత్తం నేను ఏంటంటే ఇంకో టేబుల్ డంప్ చేద్దాం అనుకున్నాను, ఓకేనా. సో నాకు లిస్ట్ ప్రైస్ అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటాను, ఓకేనా అండి. ఐ వాంటెడ్ టు అప్డేట్ ద లిస్ట్ ప్రైస్. ఓకే, సో లిస్ట్ ప్రైస్ డేటా ఉందా. ఓకే, సో లెట్ ఇట్ బి. సో ఈ లిస్ట్ ప్రైస్ ని మనం ఏం చేద్దాం, అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటాం, ఓకేనా. సో మీరు డైరెక్ట్ గా అప్డేట్ చేయకూడదు అనమాట, ఎందుకంటే ఇది మనకు మాస్టర్ టేబుల్, ఓకేనా అండి. సో మాస్టర్ టేబుల్ లో మనకి ఏమైనా చిన్న పొరపాటు జరిగినా కూడా మనకి అంటే బిజినెస్ పైన మనకి ఇంపాక్ట్ అయిపోతుంది, ఓకేనా. ఓకే, Okay. సో ఫర్ దట్ వాట్ వి గోనా డు ఇస్ సెలెక్ట్ స్టార్. ఇక్కడ మీరు కాలమ్ నేమ్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఓకేనా. Okay. సో ఇఫ్ యూ గివ్ స్టార్ మీన్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, Complete table. కంప్లీట్ టేబుల్ మొత్తం మనకు డంప్ అయిపోతుంది, కరెక్టా. సో ఇఫ్ యూ గివ్ అ కాలమ్ నేమ్స్ మీన్స్ ఆ పర్టికులర్ కాలమ్స్ మనకు డెస్టినేషన్ టేబుల్ డంప్ అవుతాయి అన్నమాట, ఓకేనా అండి. Okay. ఓకే, సో లెట్ మీ గివ్ దిస్ వన్ యాజ్ ది క్లాస్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో లెట్ మీ గివ్ ఇట్ యాజ్ అ హ్యాష్ సింబల్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఈ స్క్రిప్ట్ విల్ బి వర్క్ ఫర్ ది ఫిజికల్ టేబుల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది టెంపరరీ టేబుల్స్. ఓకే, సో మనకు టేబుల్ వేరియబుల్ కి వర్క్ అవుతుంది అనమాట, ఓకేనా అండి. Okay. దిస్ వన్ విల్ నోట్ పాయింట్ లో రాసుకోండి, దిస్ స్క్రిప్ట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఫర్ ది table variable. This script will not work for table variable. This script will not work for table variable. Done, andi. Done. Okay na. So except table variable, మనం ఏ టేబుల్ పైన మనం ఐ మీన్ ఏ టేబుల్ కన్నా మనము డంప్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట, ఓకేనా అండి. అండర్స్టాండింగ్. Yes. సో మనకు ఇది నార్మల్ ఫిజికల్ టేబుల్ అన్నమాట, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ టెంపరరీ టేబుల్. ఐ మీన్ ఎందుకంటే మనకి ఇది నార్మల్ టేబుల్ నేమే ఉంది కదా. Okay, Yes. but if you give a hash means what will happen, it will be the temporary table, correct? Yes. Okay, so if I execute finite four rows has been affected. Yeah. Okay, so let me show you the temporary table data. Select star from, okay, so hash class prod. Okay, so when I execute this one, చూసారా మనకు టేబుల్ డేటా మొత్తం మనకి ఇందులో డంప్ అయిపోయింది, Yes. అవునా అండి. Okay. So now you can do whatever the manipulations you want to do, you can able to do it on top of it. Okay, so once those manipulations is perfect, okay, then you can able to apply the same manipulation on top of the main table also. Okay, ఎందుకంటే అప్పుడు there will be less probability కదా మనకు అలాంటి తప్పులు జరగడానికి, Okay. అవునా కదా. Yes. Understanding, guys? Yeah, got it. Yeah, so that's the thing. Okay, so take down this example. So see what I'm trying to say, so you have to be very in secure manner. Okay, Okay. once done please let me know, guys.
Done. Done na? Done. Okay, so any questions as of now? Till now, ఏదైనా questions ఉన్నాయా ఈ రోజు కాన్సెప్ట్ లో? Anybody? No, currently no. No, right? Okay. No, So bro. write on the task. Yes, bro. But task only. So give me the differences between temporary table and table variable. Minimum నాకు 5 పైన రావాలి points. Okay. Okay na? There has to be minimum 5 points above. 5 అంటే 5 కాదు, 5 కన్నా above రాసుకోండి. Okay na? Temporary table and Temporary table and table variable. okay. Okay. Yes. So that is a task. And then one more task. నేను నిన్న టాస్క్ ఇద్దాం అనుకున్నా, ఆ టాస్క్ ని మర్చిపోయా ఇవ్వడం. Okay, so the task is okay. సో మనకు కొన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఆ టేబుల్స్ ఏవి అంటే మనకు ప్రొడక్షన్ డాట్ ప్రొడక్షన్ డాట్ ప్రోడక్ట్ details. ఓకే, సో మీరు ఈ 3 టేబుల్స్ వాడి అర్థమవుతుందా అండి? So by using these 3 tables, what you have to do is, so you have to get me the output of, okay, product ID. Okay, so next year. Okay, count of product sale. Okay, Nandi. Sum of sale amount. Okay, so నాకు ఈ డేటా మొత్తం నాకు కావాలి, అర్థమవుతుందా? So product ID and product name. Okay, so by above using these tables, okay, so I want this table data అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? అంటే నాకు ఇయర్లీ వైజ్, అర్థమవుతుందా? నాకు ఇయర్లీ వైజ్ ప్రోడక్ట్ ఎంత సేల్ జరిగింది, ఎన్ని సేల్, ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక ప్రోడక్ట్ ఉందండి. ఓకేనా? సో ద ప్రోడక్ట్ ఇస్ 1. ఓకే, దాని నేమ్ ఏమంటే ఓకే ల్యాప్టాప్. ఓకేనా? ఓకే, సో నాకు ఈ ల్యాప్టాప్ నాకు 10 టైమ్స్ సేల్ అయింది అనమాట. అర్థమవుతుందా అండి? ఓకే, సో ఒక ప్రోడక్ట్, ఒక ల్యాప్టాప్ ప్రైస్ వచ్చేసి 1 lakh. అస్యూమ్ దట్ one product price is 1 lakh. ఓకేనా? Okay. సో 1 lakh into 10 ఎంత? 10 lakhs. కరెక్టా? 10 lakhs. ఓకే, సో నాకు అవుట్పుట్ నాకు 10 lakhs అవ్వాలన్నమాట. సమ్ సేల్ అమౌంట్. ఓకే, సో ఈ నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ నాకు 10 టైమ్స్ సేల్ అయింది. ఓకే, సో అండ్ దెన్ ఇయర్, సో నాకు ఈ ఇయర్ లో నాకు 2012 అనుకుందాం. ఓకేనా? సో వన్ అనే ల్యాప్టాప్ నాకు 2012 లో 10 టైమ్స్ సేల్ అయింది. ఓకేనా? సో నాకు ఈ ల్యాప్టాప్ ఈ ఇయర్ లో నాకు 10 lakh అమౌంట్ నాకు జనరేట్ చేసింది అనమాట. అర్థమవుతుందా? అండర్స్టాండింగ్? Okay, bro. Bro, 3 tables different గానా లేకుంటే? Yeah, see, మనకు ఈ డేటా మొత్తం, ఐ మీన్ ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం మీకు ఈ టేబుల్స్ ని కంబైన్ చేసి చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. Okay. అర్థమవుతుందా? సో మీరు 3 టేబుల్స్ లో మీకు ఈ డేటా మొత్తం ఉంది. ఓకేనా? Okay, bro. సో మీకు ఇలా ఉంటది రియల్ టైమ్ టాస్క్. ఓకేనా? సో ఒక మీ మేనేజర్ ఏం చేస్తారంటే, సో నాకు డేటా ఇలా రావాలి. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద టేబుల్స్. ఓకే, సో మీరు ఈ టేబుల్స్ వాడి నాకు ఈ డేటా మొత్తం తీసుకురండి అని చెప్తారు. ఓకేనా? Okay, bro. ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ మొత్తం మీరే చూసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా అండి? Yes. ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, bro. టాస్క్ అర్థమైంది కదా అందరికి? Yes, bro. Yeah, good. So those who are done this one, okay, so I think I will consider them as a good person, very good person. Yeah. అందరూ మంటోళ్ళేంటి, ఇంకా సబ్జెక్ట్ పరంగా చెప్పు. ఎనీ క్వశ్చన్స్? Nothing. టాస్క్ పరంగా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఏదైనా టాస్క్ ఏమైనా అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది. అర్థమైంది కదా?
ఓకే సో ఈ టాస్క్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో మీరు టెంపరరీ టేబుల్ కి టేబుల్ వైపు డిఫరెన్స్ సెల్స్ రాసుకొని వచ్చినా రాసుకొని రాకపోయినా డజంట్ మ్యాటర్. సో ఎనీహౌ టుమారో విల్ డిస్కస్ ఇట్, ఎందుకంటే అది 200% ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అది. ఓకేనా? సో ఐ వాంటెడ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, Okay. సో మీ అండర్స్టాండింగ్ ఎంత వరకు ఉందో మీరు రాసుకోరండి. ఓకేనా? అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ వన్. ఓకేనా అండి? Okay. సో దిస్ విల్ షో యువర్ క్యాపబిలిటీ. ఓకే, అంటే ఐ మీన్ ఇది ఒక మీకు రియల్ టైం టాస్క్. ఓకేనా? సో Yes. టాస్క్ ఎలా ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకుని ఎలా చేస్తారని చెప్పేసి ఐ కెన్ ఇమాజిన్ యువర్ క్యాపబిలిటీస్. ఓకే, Okay. yeah. So if no questions, so let me see this slide. 4:30. So if no questions, shall we wind up the call? Yes. Okay, so and then one more thing, tomorrow we're going to discuss about the conditions. Okay Andy? Okay. So conditions, so repati concept conditions anamata. Okay now, so one of the Fine. important thing, so without conditions there won't be any code. Okay, Okay. so let me share this file with you guys. సో నిన్న ఓన్లీ కొంతమంది నాకు రివ్యూ ఇచ్చారు. ఆ రివ్యూ ఇచ్చిన కూడా స్టార్స్ మాత్రమే ఇచ్చారు. ఇట్స్ వెరీ హర్టింగ్ గైస్. నా కోసం కాస్త టైం స్పెండ్ చేయలేరు. ఓకే, నాది నేను స్టార్టింగ్ లోనే ఇచ్చినట్టున్నా కదా అది. యా బిఫోర్ జాయినింగ్ ద క్లాస్. Okay, so please confirm me guys whether you received or not. You are received. Received the file? Yeah. Yeah. So practice well. So and then let me share you the system functions file also. So system functions. Okay. So next table variable. This one is in the documents. Everybody received, right? Yes. Okay, so please fill the feedback form guys, so don't forget. I'll read it today. Yeah, so if no questions, I'll stop the recording. If any have any concerns, you can let me know. No concerns? Currently no.